in the last class we have been talking about the hydroformylation reaction. That is the conversion of an olefin, preferably a terminal olefin, into an aldehyde with one more carbon atom. And the reaction is between the olefin and carbon monoxide plus hydrogen in the presence of a catalyst. And we have seen the mechanism of the reaction involving the catalyst HCOCO4. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ? That is the reaction of a RCH2 plus CO plus H2 into RCH2 CH2 CHO. That is an aldehyde with one more carbon atom. Then that was present in the reactant olefin. Olefin ഉള്ള carbon atom കൂടി carbon atom അവിടെ വരുന്നത് വളരെ clear ആണ്. And the catalyst is this one. And we have seen the catalytic cycle involving the reactions, and we have also seen how the pressure of carbon monoxide, hydrogen, etc. affect the cycle. അത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ്. ശരി? And the catalyst used is a HCOCO4. And we have seen the different reaction. First the removal of carbon monoxide, then the coordination of the olefin, then the 1,2 insertion, then the coordination of carbon monoxide, then the migratory insertion, then the oxidative addition, and finally the reductive elimination. Okay. Now if you look into the catalyst used, that is HCOCO4, you can see that there is a small drawback. A drawback for the catalyst HCOCO4. That is, by using this catalyst, it is seen that the product formed. See, you can see that if you start with the most important commercial application of a hydroformylation reaction is the conversion of a propene into butanol. And we have seen the importance of butanol is that butanol can be hydrogenated to butanol, which is a very important industrial solvent. Millions of tons of butanol are manufactured every year. Now, if you look into this reaction, we can see that the product formed is butanol, but it is only 80% of the product is butanol, and the remaining thing being mainly the branched chain isomer, that is this one, CH3 this isomer is also formed in this reaction, and it is not so needed, or it is actually not wanted. We want the straight chain common because we need to prepare or manufacture butanol, that is N-butanol, not isobutanol. So from this you will get isobutanol, and if you want to get N-butanol, you will have to have the straight chain aldehyde, that is a butanol. But the use of the cobalt based catalyst makes only 80% of the straight chain of isomer, and the remaining 20% being mainly the branched chain isomer. In the case of generally we can write RCH2 CHO, and we will get a CH3 CHO also. This is about 80% and this is about 20%. The same thing. Okay. So that is the main drawback of the cobalt based catalyst, especially HCOCO4. And why this product is formed? If you look into the reaction, we can see that if you go back to the 1,2 insertion reaction in the catalytic cycle, we have the first, second, third reaction. First is the removal of carbon monoxide, second one is the addition or coordination of the olefin, next one is the 1,2 insertion. In the 1,2 insertion step, so we can see that we will go back to that in the catalytic cycle. You can see
This was the species, and you can see that here is a 1,2 insert taking place between these two, and the product formed is a, we have written as a CH2 CH2R involving this hydrogen also. That is the 1,2 insertion reaction. That is the carbon which is bonded to cobalt during the 1,2 insertion is that carbon which bears only 2 hydrogens, or less sterically hindered carbon is bonded to cobalt. That is natural, because the space available around the cobalt atom is not suitable for the coordination of the bulky alkyl group to cobalt. But still, a slight extent of this reaction takes place. That's why instead of this one, we will get this product. From this we get the aldehyde, that is the branched chain. From this we get the straight chain compound, and from this we get the branched chain compound. So this type of reaction during the 1,2 insertion, we don't want this reaction to take place, but actually it takes place to a small extent. So you have to prevent it so that we can increase the yield of the straight chain compound. And for that purpose, what is done actually is you make this ligand a little bulky, so that the approach of this carbon is prevented to some extent. Is it clear? So what is actually done was one of the carbon monoxide ligand in this catalyst was substituted by tributyl phosphate. Tributyl phosphate. You can write N-butyl. This ligand was used instead of cobalt. So the starting compound instead of a HCOCO4, it was a HCO3 and a this ligand. So one of the CO ligand is substituted by this one, so that this cobalt becomes more crowded around this cobalt atom. It becomes more crowded, so that the approach of this carbon to cobalt is prevented to some extent, and to see that by this change on the modification on the catalyst, the percentage of straight chain compound was found to increase up to 90%. So instead of using this HCOCO4, if you use HCOCO3 with one tributyl phosphine as the ligand, the yield of straight chain compound was increased to 90%. And very clear that increasing the bulkiness around the ligands around the metal atom, we can direct a coordination in our specific way that we need. Okay, നമുക്ക് വേണ്ട ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മതി ഇതിന്റെ പരിപ്പ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്പേസ് കുറക്കുക. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരിക, ഇത് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you will get this compound, and this carbon gets coordinated. We get the branched chain compound that we do not require. Okay, at least can be modified. പിന്നെ പല മോഡിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, and it was seen later that cobalt തന്നെ മാറ്റി കളയാം. Instead of cobalt we use കൊബാൾട്ടിന് പകരം എന്താ ഉപയോഗിക്കുക? നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കൊബാൾട്ട് നേരെ താഴെ വരുന്ന എന്താണ്? റോഡിയം. Rhodium based catalyst was suggested by Sir Geoffrey Wilkinson. Again the man of the Wilkinson's catalyst. He prepared a reagent RHCO2 PPH3 twice H, a 5 coordinate complex. Again HCOCO4, there are 2 COs and 2 triphenyl phosphates, very bulky ligands, and the cobalt is substituted with rhodium. And it was seen that the yield of the straight chain is almost 100%. Making use of this Wilkinson's catalyst, Wilkinson's catalyst is only that catalyst which is used in the hydrogenation of olefins. This of course was invented, or it was suggested by Wilkinson. This is the catalyst used in hydroformylation reaction that was invented or that was by Wilkinson. Wilkinson's catalyst was not that is the RHA, CL,
PPH3 twice. Okay, so this catalyst helped in producing almost 100% of the straight chain aldehyde and only trace of the branched chain aldehyde, making use of the rhodium catalyst in the hydroformylation reaction. That also at a comparatively lower pressure and temperature. Conditions mild. Instead of using cobalt based catalyst, rhodium based catalyst makes this reaction faster at a lower temperature and pressure. But there is one main drawback of this one also, that is this is very costly compared to cobalt. Cobalt rhodium is around almost 1000 times as costly as cobalt. Cobalt is so that you can see that of course this is a very good catalyst in terms of the production of a straight chain aldehyde and also in terms of the conditions required for the experiment. Industry temperature pressure and setup factory setup so that mild conditions better yield of straight chain aldehydes are given by the rhodium based catalyst invented by Sir Geoffrey Wilkinson. But the drawback is of course the cost, but that can be balanced, no problem. Nowadays a lot of the hydroformylation reactions are carried out using the rhodium based catalyst. Okay. So that's all about the hydroformylation reaction. So far we have seen two reactions. One is the hydrogenation of olefins by Wilkinson catalyst and second one is the hydroformylation reaction. Okay. This hydroformylation reaction catalytic cycle നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ അന്ന് എഴുതിയ പോലെ തന്നെ നോട്ട് കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒന്നും എഴുതണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചുരുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു കെൻ സീ ദാറ്റ് HCO4 ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ അവസാനിക്കണം? അവസാനം HCO3 അവസാനിക്കുന്ന മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ. നമ്മൾ തന്നെ ഇതേ വലിയ സർക്കിളൊക്കെ വരെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം യു ക്യാൻ റൈറ്റ്, നമ്മളിപ്പോൾ സർക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാൻ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. will be given full credit. Catalytic cycle നിങ്ങൾ സൈക്കിളായിട്ട് എഴുതാൻ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് HCO4 minus 1 CO forms HCO3. Then plus RCH. Second step is the coordination of the olefin. Okay, forming RCH2. That is one of the ligands. Then write cobalt. Then write CO3. This. Okay, H out ends of course. H out is very important. H. Okay. And the next step is the 1,2 insertion. 1,2 insertion. Olefin coordination. Insertion. So കുറച്ചൊരു സിമ്പിൾ ആയി തോന്നുന്നത്, ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ റിയാക്ഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ മറ്റൊക്കെ കാണിക്കാനില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി, യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. Instead of so that this H will also go with this one and you get the alkyl complex RCH CH2 CO3 HY. That is a 1,2 insertion. Okay. Now next step is then plus CO, that is a CO coordination. But the CO will get RCH CH2 CO thrice. Yes. Then some say
migratory insertion forming R CH CH2 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 data or CH2 CH2 CO CO then small CO then CO. Next is a oxidative addition forming a R CH2 CO. CH2 CO ഒരു CO വിട്ട് R CH2 CH2 CO R CH2 CH2 CO then write cobalt and write 3 carbon monoxide and this hydrogen can be shown like this H H. Two hydrogens are coordinated. Okay, next step is the reductive elimination of this acyl group and this H forming R CH2 CH2 CHO. Okay, plus a HCO CO3. This HCO CO3 is this one and the reaction continues. The cycle only. So if you want you can write just show an arrow mark somehow to this one and this cycle repeats. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി, യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും അങ്ങനെ എഴുതിയാലും രണ്ടുപേരെ എഫക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം, നിങ്ങൾ വിവരത്തിൽ എഴുതി പഠിക്കുക. ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓർമ്മ എഴുതിക്കൊണ്ട് എഴുതുന്നത് സ്റ്റെപ്പിന് ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടി. മനസ്സിലായില്ലേ? വെരി സിമ്പിൾ ഓഫ് കോഴ്സ്. ഓരോ റിയാക്ഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചത് ഇതാകുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് കൈ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വൈകാട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താ നടക്കുന്ന ഓർമ്മിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ ഓക്കുപൈഡ് ബൈ ദ ഒളിഫീൻ. വെരി സിമ്പിൾ. ഒളിഫീൻ വന്ന ഉടനെ ഒളിഫീനും അതിന്റെ മുകളിലെ എച്ചും കൂടി ഇതാ. ഒളിഫീൻ വന്ന് ഇതാ അവരുടെ എച്ചും കൂടി എന്താണ് 1 2 ഇൻസേർഷൻ. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു വേക്കൻസി അവിടെ വരും. പക്ഷേ അവിടത്തേക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ചേരും. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ചേർന്ന ഉടനെ വീണ്ടും നടക്കുന്നത് മൈഗ്രേറ്ററി ഇൻസേർഷൻ. മൈഗ്രേറ്ററി ഇൻസേർഷൻ ഒരു CO ആൽക്കൈൽ അസൈൻ ലിഗാൻഡ് ആയി മാറി. അപ്പോൾ വീണ്ടും 4 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആയി മാറി. ഉടനെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് എന്താണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് അഡീഷൻ. അപ്പോൾ 6 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആയി. ഓക്കെ, വീണ്ടും ഇത് റിഡക്റ്റീവ് എലിമിനേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് ഒരു 4 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആയി. അത് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പോലെ 18 16 17 16 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ alternate ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 18 electron 16 electron again 18 again 16 and so on. Finally the product is formed and the catalytic species is regenerated. Okay, now the third reaction that we have studied under this category is the Waker process. Waker process is a Waker W-A-C-K-E-R. Waker process. Waker process involves the oxidation of a ethene or ethylene by oxygen into acetaldehyde. That is, you can write down CH2 plus a half O2 CH3 CH2. Write like this, or you can write comfortable. You can write CH2 okay, and some either like this or like this. The oxidation of a ethylene into acetaldehyde. That is a combustion process. Conversion of a ethylene into acetaldehyde by reaction with a oxygen. Atmospheric oxygen is sufficient, and we can see that this reaction is catalyzed by palladium 2 as the catalyst. Palladium 2 can be either PdCl2 or can be written as a PdCl2. In the presence of excess chloride, PdCl2 will be present as a PdCl2 minus. In either case, you can see that palladium is in the oxygen state plus 2. This is the reaction,
reaction is possible only in the presence of another substance along with the palladium, that is a copper 2 chloride, that is a CuCl2. Again it can be CuCl2 in this fashion or CuCl for 2 minus. Again it is copper 2 and this is also copper, isn't it? Actually the catalyst is palladium 2 in the presence of copper 2, or you can say it is PdCl for 2 minus in the presence of a CuCl for 2 minus. And the actual catalytic species is PdCl for 2 minus, and the role of a CuCl for 2 minus is the regeneration of the catalyst towards the end. At the end, PdCl for 2 minus or palladium 2 is reduced into palladium 0. Reaction കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ കാറ്റലിസ്റ്റ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ല, അതിന് പകരം പലേഡിയം 2 പലേഡിയം 0 ആയിട്ട് precipitate ചെയ്തു പോകും. പലേഡിയം 0 എന്ന മെറ്റാലിക് പലേഡിയം അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ്. As soon as palladium 0 is formed, it is oxidized by CuCl for not copper 2. Copper 2 oxidizes palladium 0 into palladium 2. That is the catalyst regenerated. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? copper 2 gets reduced into copper 1, not copper 0. And copper 1 is oxidized by oxygen, one of the reactants. അവിടെയാണ് ഓക്സിജൻ റോൾ വരുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. See, the catalytic cycle involves the conversion of ethylene into acetaldehyde without the involvement of oxygen. But at the end we can see acetaldehyde is produced, but palladium is reduced into palladium 0. And palladium 0 is oxidized in the reaction mixture by copper 2. Copper 2 being reduced into copper 1, and copper 1 is again copper 1 like another reaction thing. So copper 1 അടുത്ത palladium തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ copper 1 എന്താണോ copper 2 ആവണം. Then for that copper 1 is oxidized by atmospheric oxygen in the presence of the chloride ions and all the reactants. We can see that there is another cycle in copper 2 copper 1 copper 2 copper 1 and palladium 2 palladium 0 palladium 2 palladium 0. Okay, palladium 2 reacts and finally forms palladium 0. Palladium 0 reacts with copper 2 to form palladium 2, and the cycle is continued. And this copper 2, copper 2 gets reduced into copper 1, which in turn is oxidized into copper 2, so that both the reactions or both the cycles can continue. That is the Waker process, and we can see the reactions involved or the catalytic cycle involving the reactions of the Waker process. So the starting compound is a PdCl4, of course 2 minus. Complete വരക്കണമെന്നില്ല, വരക്കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ വരക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ അവിടെ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി. PdCl for 2 minus. The first step is of course a ligand substitution reaction, that is one of the chlorides being substituted by the reactant of olefin, that is ethene or ethylene. You can see that you can write it like this. ഒരു Cl മൈനസ് പോയി ഒരു ethylene molecule inserted, isn't it? So what happens from this molecule or not from this ion species? You can see that a chloride is removed and ethene is added, so that is converted into the trichlorocomplex PD, Cl, 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 and here we have the ethene molecule coordinated. Okay, so what happens to this charge? You can see that one negative ion is removed and one neutral ligand is introduced, so that the negative charge gets reduced from 2 minus to 1 minus. Okay, and the next step we can see that again a chloride ion is removed and a water molecule is introduced, so that it changes into PD,
കുഴപ്പമില്ല. Cl ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒളിഫീൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്തായി മാറി? വാട്ടറായി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ഇപ്പോൾ 0 ആയി. ഇത് PD2 ആണ്. ക്ലോറൈഡ് വാട്ടറും എത്തീനും ന്യൂട്രലാണ്. ക്ലോറൈഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. PD2 പ്ലസ് ആണ്. ഓൾ ടുഗദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നൗ ചാർജ്ലെസ്. അപ്പോൾ ഇത് 2 മൈനസ് ആയി, ഇത് 1 മൈനസ് ആയി, ഇത് 0 ആയി. ചാർജിന് വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? And you can see that 2 chlorides are removed, so that the 2 negative charges are also removed, and the 2 neutral molecules are introduced, water and ethene. Okay. Now, ഇവിടെ നിർത്തണം, കാരണം ഇതിൽ അരമണിക്കൂറേ ഓടും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ് പറയാം. ഓക്കെ. We'll continue in the next class, okay?